रेडी हमारे Good evening, ladies and gentlemen. A very warm greeting to each and every one of you. On behalf of Department of New and Renewable Energy and Goa Energy Development Agency, we extend our appreciation for your presence today. Welcome to the disbursement of electric vehicle subsidy for 2, 3 and 4-wheelers at the auspicious hands of the Honorable Minister for Power and NRE Shri Ramkrishna Dhavalikar. Flowers are the bounty of nature which express humility and tenderness of human emotions. They reflect both warmth and welcome. I request the dignitaries to accept a bouquet as an expression of our affection and reverence. I request Sri Ramkrishna Dhavalikar, Honorable Minister for Power and NRE, to accept the bouquet of flowers. I request Sri Puneet Kumar Goel, Chief Secretary, to accept the bouquet of flowers. I request Sri Narayan Sawant, Secretary of Power and NRE, to accept the bouquet of flowers. I request Sri Alexia Da Costa, Director of Department of New and Renewable Energy, to accept the bouquet of flowers. I request Sri Stephen Fernandez, Chief Electrical Engineer, Goa Electricity Department, to accept the bouquet of flowers. With that, ladies and gentlemen, I would like to say that light and brightness has always been equated with positivity, and motivation is seen as the harbinger of good. To start us off on an auspicious note, we will now have the lamp lighting ceremony. To do the honors, may I please request the following dignitaries to kindly join us for the lamp lighting ceremony. Thank you very much, gentlemen, for doing the honors. The lamp is now lit, and without any further ado, may I now request Sri Alexia Da Costa, Director of Department of New and Renewable Energy, to deliver the welcome address. Honorable Minister for Power and New and Renewable Energy, Sri Sudin Dhavalikar ji, respected Secretary Sri Narayan Sawant, most respected Chief Secretary Sri Puneet Goel ji, my colleague and friend Sri Stephen Fernandez, Chief Electrical Engineer, other government officers,
Dhavalikar, Member Secretary of GERA, and all those invited friends who have come here to receive the subsidy for the vehicle which you have purchased. We started this initiative a year back, and people were really wondering whether the subsidy will ever come or not. Many of you all were contacting us on a day-to-day basis and inquiring when the subsidy will come. So now the time has come, you will get the subsidy. Not only you, we have earmarked a certain number of two-wheelers, four-wheelers and three-wheelers. We have also proposed to the government that this subsidy should be extended. I hope the government will consider our request and more people will also get the subsidy. I think most of you must be having a very enjoyable experience with your electrical vehicle. Definitely on the financial side you must be finding it very economical. But also on the other side we are trying to reduce the carbon footprint in the state as far as power consumption is concerned. Also the fossil fuel consumption is reduced. So there are a lot of advantages of electrical vehicle, and there is a lot of push at the national level also that we should go for e-mobility. We are on track, Goa is on track, we are doing well, and I believe a lot of vehicles, electric vehicles are being purchased by the Goans because of the awareness which we have created. I welcome all of you and wish you all the best and a happy and joyous e-mobility with your vehicle. Thank you very much. Thank you very much, sir. And may I now request Sri Puneet Kumar Goel, the Chief Secretary, to deliver his opening remarks. Honorable Minister, sir, my colleague Mr. Sawan, my colleagues from the NRE and Electricity Department, all other government servants and all other dignitaries present here. Sir, this may be a very small subsidy, but it is an occasion for us to recall or remember or envisage where the world is going. So in 2017, I had gone to Germany for a course, and I went to one of the university, and we saw that the electric cars are of the professors or the staff. They are being charged in the university campus through solar power. They had put solar panels in the parking area, and these solar panels were charging these electric cars. And I read a book long back, somewhere in 2014-15, that a time is going to come that the car or scooter's battery, it will be charged during daytime when we go for the work, and when we come home, the same battery can light our homes. So a time is going to come. Although that expert, he predicted that this time will come in 2022. But definitely that time has not come. But slowly we are moving towards that. We are not going to have separate battery for solar panels. The same batteries which are being used in the vehicles, they will be used for storage. So like what happened, we used to have a mainframe computer. Now everybody has a computer in his hand. The same thing, like we will have a moving power generating device when we move. So we have to remember, move towards that. So this subsidy is to symbolize, it is a symbol for that we encourage the few users who are buying the vehicle, they are leaving the automobiles. Automobiles have 3,000 moving, the automobile car has 3,000 moving parts, whereas the electric car has only 30 to 35 moving parts. So that much loss reduction, that much friction we save, that much energy we save, and that much energy we save for the future. So this subsidy, this program is a symbol to remember for all of us
where we are heading. And I congratulate GEDA, I congratulate Director NRE, I congratulate GET and entire power departments for this day to come, that we are giving subsidy to all our friends who have bought these electric vehicles. Thank you once again. Thank you very much, sir. And with this, ladies and gentlemen, may I now request Shri Ramakrishna Dhavalikar, the Honorable Minister for Power and NRE, to please grace the stage and hand over the checks to the electric vehicle subsidy beneficiaries. नमस्कार, गुड इव्हनिंग. सगळ्यांक दीपावलीच्यो शुभेच्छा दिता. गोंयांत आयच्यान फेर फेस्टिवल चालू जाता. सबंद गोंयांत फेस्त आनी फेर हे फेस्टिवल आयच्यान चालू जाता. काल पुरवून जाली आनी आमी वेगळे वेगळे हातूंत जरी असले, फेस्टिवल स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता. GEDA plus NRE department, government of Goa, including power, काही योजना चालू केल्या आणि ताजो शुभारंभ म्हणजे जो व्हेकल्स ई व्हेकल्स आसा तांची सबसिडी वितरण कार्यक्रम आज हांगा जाता. म्हजे बरोबर GEDA चेअरमॅन आणि चीफ सेक्रेटरी बापूनीत गोंयान आमचे बरोबर आसा. आमचे सेक्रेटरी बाब सावंत, त्याच प्रमाणे चीफ इंजिनियर बाब स्टीफन, आमचे एनआरई डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर बाब कोस्टा, GEDAचे मेंबर सेक्रेटरी बाब जोगळेकर. आज जे हांगा जमल्या ते सगळे लाभार्थी, म्हणजे मागीर ते मोटरसायकलवाले असो, स्कूटरवाले असो, टॅक्सीवाले असो किंवा गाडी घेतल्या ते, पत्रकार, मीडिया आणि सरकारी अधिकारी. टिका जाली, डिले जालो म्हणून, विधानसभेत जाली, भायरय जाली, पूण ती सकारात्मक टिका आशिल्ली आणि सकारात्मक टिका आसची. कारण डिले जालो कित्याक जालो हाकाय कारण खूब आसा. कोविडा लागून आर्थीक स्थिती सबंद भारतातूच न्हय, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड इट इज अफेक्टेड. यू सी टुडे UK इज प्रॉब्लेम. काल म्हाका दिसता ऑलमोस्ट अबाउट 3 लाख नर्सीस केम ऑन द स्ट्रीट. वाचलं आसतलें सगळ्यांनी. नाल्यार UK म्हणटा ते डॉक्टर्स आनी नर्सी केन्ना स्ट्रिटार येनाशिल्ले. समवेर इन 1985 UK दोतोर आनी नर्सी स्ट्रिटार आयिल्ले. सो प्रत्येक कडेन खंय ना खंय आमी लक्ष दवरपाक जाय. डिले जालो त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करपाची गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ही म्हजी जबाबदारी. पूण तरी आसतना सगळ्यांक आमी जे मार्च पयलीं जे कोणी बुकींग केलें, ऑलमोस्ट ते अबाउट आज आमी 327 मनशांक आज सबसिडी डिस्ट्रीब्यूट करता. सगळे आपोवन आमी फक्त 25 काय 50 कितले ना 25 पीपल वी कॉल्ड. बाकीचे जे सगळे जे तांच्या अकाउंटा फाल्यां किंवा परां बाय से सॅटरडे इट वील गो टू देअर अकाउंट्स. आणि हे सगळे कित्याक जाले? बिकॉज ऑफ फायनान्स मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंताक लागून. बाकीची जी सबसिडी आयिल्ली पूण त्या वेळार जेन्ना सबसिडी डिक्लेअर जाली त्यानंतर इमिजिएट कोविड आयलो. पूण प्रश्न हे सगळे कडेन आसा. टॅक्सीवाल्याक सबसिडी दिवपाक जाय, स्कूटरीक दिवपाक जाय, मोटरसायकलीक दिवपाक जाय, पूण 50 लाखां वयली गाडी जेन्ना कोणी घेता ताका सबसिडी आमी दिवची काय कितें होय प्रश्न आमच्याक आयलो. ताचे आन्सरूय तुमी दिवपाक जाय. कारण शेवट हो पयसो जो आसा सबसिडी दिता तो लोकांचो पयसो आणि तो योग्य
रितीन योग्य कडेन वचपाक जाय अशें म्हाकाय दिसता. आनी त्या खातीर तो प्रश्न धांदळीत जाता. खूब जाणां दिसता आमी सबसिडी बंद करता. आमी सबसिडी बंद करता. वी हॅव स्टॉप इट फॉर सर्टेन रिजन्स. आमी अंदू 15 कोटी रुपया सबसिडी दितले म्हणून डिक्लेअर केला. Another 7 crores in say month of December or January will be released. आणि एकच आसतना आमकां आनंद जाता कित्याक आमचो विशय आसा ग्रीन एनर्जी आणि हो विशय घेवन जेन्ना आमी वता तेन्ना ह्यो गोश्टी आमकां करच्योच पडटा. एनवायरमेंटाक जो इफेक्ट जाता तो खूब मोठो आसा. आणि तुमकां खबर आसा जी कोलान आमची जी एनर्जी तयार जाता ऑलमोस्ट से अबाउट 50% एनर्जी कोलान जाता. सो पोल्युशन जे जाता इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑयल आणि कोल. हे सगळ्यांकूय खबर आसा. त्या खातीरच ई व्हेकल बाजारांत आयले आणि आज म्हाका खूब आनंद जाता. फर्स्ट टायम इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हे जी सबसिडी आसा ती वितरीत जाता. तुम्ही ताजो योग्य उपयोग करचो. योग्य तरेन तुमची व्हेकल मेंटेन करची. चार्जिंग स्टेशनाचोय आमी प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट केल्लो आसा. इन नेक्स्ट 2 weeks a tender will be floated for charging. आमकां आमचोय प्रॉब्लेम जाता की युनियन मिनिस्ट्री जे कितें आमकां दिता त्या प्रमाणे आमी वचचें पडटा. आनी त्या खातीर आमी आतां सेपरेट डिसिजन घेतलां की चार्जिंग स्टेशन आमचे गोंयकारांक मेळपा खातीर त्या खातीर आमी कितें करचें तेही आमी पळोवपाक लागले. आनी तेही येता ते 2 weeks ताजेरूय डिसिजन जातले आनी त्योय गोश्टी चाली लागतल्यो. आज म्हाका खूब आनंद जाता डिस्ट्रिब्युशन करता आसतना. म्हाका परत एकदा ह्या दिवाळीच्यो शुभेच्छा दिता. नवें वर्स 2023 ताज्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हजे हे 2 शब्द हांव अर्थ घेता. जय हिंद, जय गोवा. Thank you very much, sir. As I call upon the names, I request the beneficiaries to kindly accept the check from the chief guest. I request Shri Uday Ladu Naik, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Sri Anish Bharti, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Sri Tanay Naik, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Mrs. Noella Barreto, four-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 2,60,000. I request the Agnello Dias, two-wheeler beneficiary, to accept a check of 29,000. I request the Chief Secretary to distribute the checks. I request Sri Naresh Beki, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Sri Makaran Manerkar, four-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 2,60,000. I request Srimati Shraddha Tamankar, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Sri Vinay Bedkekar, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Sri Dhanraj Malgaonkar, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Sri Kunal Pednekar, two-wheeler beneficiary, to accept
Narayan Sawant will distribute 5 checks. I request the secretary, Shri Narayan Sawant, to distribute the checks henceforth. Srimati Prameda Kohli, a two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Shri Pranav Agarwal, four-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 2,60,000. I request Srimati Bhagyashri Pilankar, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Shri Stephen Fernandez, Chief Electrical Engineer of Goa Electricity Department, to give the checks henceforth. I request Shri John Lobo, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Shri Charlotte Lobo, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Shri Krishna Kumar Agrawal, four-wheeler beneficiary, to accept a check of 2,60,000. I request Srimati Maria Norona, four-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 2,60,000. I request Srimati Anisha Kirkar, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Shri Prashant Tari, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request the director, Alexio de Costa, to deliver the checks henceforth. I request Shri Paresh Onsekar, four-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 3 lakhs. I request Shri Ran Fernandez, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Shri Gajanan Zarapkar, four-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 3 lakhs. I request Shri John Nunes, two-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 29,000. I request Shri Irshad Aga, four-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 3 lakhs. I request Jayesh Narvekar, three-wheeler beneficiary, to accept a check of rupees 60,000. Thank you very much, gentlemen. And may I now request Sri Sanjeev Joglekar, Member Secretary of Goa Energy Development Agency, to deliver the vote of thanks. Honorable Minister for Power and New and Innovation, Shri Dhavalikar sir, the Chief Secretary of Goa State, Goel sir, the Secretary of Power and Anari, Sawant sir, our Director, New and Innovation, Costa sir,
and Chief Engineer Election Department. I thank all the dignitaries for sparing their time at this time to disburse the much awaited and much delayed, as the Honorable Minister said, subsidy for electric vehicles. I thank the reporters at short notice who have come here to cover this program and media to give publicity so that people are aware that the subsidy has been disbursed. And most importantly, I would like to thank all those people who have ventured and bought an electric vehicle today, because of which this program is successful. No doubt that the government announced a subsidy scheme, put it across, but all of you have made it successful. And as Minister said, we will further in the next year, what the subsidy has been disbursed is what vehicles which are bought up to 31st March 2022. In the next round, within the next 2-3 months, we will disburse the subsidy for those people and beneficiaries who have bought the vehicles after 1st April 2022 to 31st July 2022. Thank you everybody. Thank you very much. Please have refreshment we have kept outside before you go from here. Thank you. किशोर परत लाईव्ह घ्या सोडतात का फीड बाईट तेजी हां Now your favorite app is bigger and better. Plus English, Konkani and Marathi content. Plus issues from Karwar to Ratnagiri. Plus the Goan Everyday, Goan Varta, Bhangarpui, Konkan Saath, Goan Varta Live and Konkan Saath Live all on single app. All this and much more. Prudent Plus app. Download now. ओके सर आता ही सबसिडी जी आती पुढे कॅरी ऑन जातली सद्याक बंद 15 कोटी बजेटात आम्ही सबसिडी डिक्लेअर केल्या सीएमान जी बजेट स्पीच केल्या त्या हेतून आणि त्या लेवल पर्यंत वचपाक आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. वी विल पुट द इश्यू टू द फायनान्स डिपार्टमेंट बजेटांतलो अँड देन वी विल डिसायड ऑन इट. सद्याक तुमकां दिल्ले पयले सगळे जाले ना 7 उरल्या न्ही 7 उरल्या ते आमी आत्तां ताणें सांगलां जशे 3 महिन्यांनी आमी क्लियर. सो फॉर्मा हा तुमकडे येयला एप्लिकेशन ना ऑलरेडी देर आर फॉर्म्स कितली ऑलमोस्ट तितलीच उरतली न्ही 350 वर साधारण 350. चडशी जी आज सबसिडी आशिल्ल्यो पळय ते सगळे ताका तुमी मेजर 2 व्हिलर जातले. आतां सुद्दां मुखार आमी दितले ते इमिजिएट 2 व्हिलर आणि थोडे मागीर 4 व्हिलर, कारण रिक्षा देन मोटरसायकल 2 व्हिलर ह्यो जावपाक जाय. ओके सर, लोकांचो इश्यू असलो की जे पॉश गाडयो घेता म्हणजे लक्झरी कार घेता पळय तांकां 2 लाखाची सबसिडी कित्याक दिवंक जाय काय इश्यू 2 व्हिलरवाल्यांक दिया म्हणटा. बरोबर आसा, पूण एक गोश्ट हांव हांगा नोंद करता. लिथियम बॅटरी ज्यो आसतात त्यो भारतांत मॅन्युफॅक्चर जायना. जेन्ना ह्यो बॅटऱ्यो भारतांत मॅन्युफॅक्चर जावपाक लागतले, लिथियम जेन्ना भारतांत मेळपाक लागतले तेन्ना जसो मोबायलाचो कॉस्ट देंवलो, तुमकां खबर आसा सुरवाती मोबायलाचो कॉस्ट किंवा टीव्हीचो कॉस्ट अव्वा सव्वा आशिल्लो, तशेंच ह्यो गोश्टी आसा. आनी जेन्ना प्रॅक्टिकली हें वाडत वतलें तेन्ना आपोआप सगळे रेट देंवत वतले. आनी जी गाडी आज 25-30 लाख रुपया मेळटा ती गाडी 15-16 लाखा भितर मेळटली. पूण त्या खातीर भारतांत लिथियम बॅटऱ्यो तयार जावपाक जाय, स्टोरेज त्याची सारकी आसपाक जाय. दुसरी गजाल आनी एक आसा हांगा की सादारण 200 किलोमिटर पर्यंतूच बॅटरी चार्ज उरता. सो मुंबयच्यान हांगा येतना तुमकां 3 कडेन रावचें पडटा चार्जींग स्टेशन, आनी एक फावटी चार्ज जाले नंतर
साधारण 1 तास वता एकदा चार्ज करपाक. त्या खातीर 3 तास एक्स्ट्रा मनशाक मुंबयच्यान येता आसता. सो ह्यो गोश्टी सुरवात आशिल्ल्या कारणान ताचेर चड भाश्य करप बरोबर न्हय. कारण हे नवी सगळे आता हायड्रोजनाचेरूय नवी गाडी येता. पयरूच एक गाडी नितीनजी गडकरीन MOST MORT एक मिनिस्टर आसा तांणी लॉन्च केल्ली आनी त्यो गाडयो येतल्यो आनी त्या खातीर लिथियम, त्या बॅटऱ्यो, त्यानंतर हायड्रोजन, त्यानंतर आमचे इथेनॉल, हे सगळ्यो गोष्टी इल्ल्यो इल्ल्यो मुखार आयल्या नंतर ग्रीन एनर्जी हे करपाक आमकां डेफिनेटली बरें पडटलें आनी पोल्युशन फॅक्टर जो आसा मागीर तो भारतभर तो कमी जाता. सर एका सांगता सबसिडी सेंट्रलूय दिता आनी स्टेटूय दिता न्हू सेपरेट ही सगळी आज जी सबसिडी दिल्या ती दोनांची मेळून दोगांची मेळून. ओके. सबसिडी सेंट्रलाची आसता पळय ती डायरेक्ट कंपनीक वता. टोटल कितले पेंडिंग चार्जिंग पॉइंट्स? आता आमचे 7 कोटी रुपया अजून दिवपाचे उरल्या. सर तुम्ही म्हणता पॉवर चार्जिंग पॉइंट्स म्हटल्या पळय तुम्ही केले सो कितले कडेन घालतले तुमी बिकॉज आता आमचे पोल्युशन स्टेशन कशी जाल्या तशीच आमी पॉवर चार्जिंग पॉइंट्स घालतले. चार्जिंग स्टेशन कॅपिटलान सर खूप चार्जिंग पॉइंट्स कमी आसा. इतले दीस कितें जातालें सगळे टेंडर प्रोसेस आशिल्लो तो युनियन मिनिस्ट्रीच्या हेच्या प्रमाणे आशिल्लो आनी त्या खातीर गोंय ल्हान आशिल्ल्या कारणान मोठ्यो कंपनी गोंया येना. त्या खातीर आमी अशें ठरयलां की गोंयच्या लोकांक तातूंत भितर घालून जशें पोल्युशनांत येयलां हांवेंच केल्लें पोल्युशनांत हांवें जवळ जवळ 200 हे वाडयली आनी त्या खातीर आज मॅकॅनिकल इंजिनियर डिप्लोमा जाला तो आज पोल्युशन सेंटर काडून बरे 30-35 हजार रुपया जोडटा स्वताचे. तशें जर पोल्युशन सेंटर आसत तर थंयच जर चार्जिंग स्टेशन करत जाल्यार त्या भुरग्याक नक्कीच ताचो फायदो जातलो आनी ते गोंयकार आसा. हांवें तरी पळयलां सगळे गोंयकार आसा. नेक्स्ट 2 विका भितर टेंडर डेफिनेटली आमचे प्रोसेस चालू आसा. दोन जायत 1 म्हयनो जायत पूण विदीन 1 मंथ टेंडर प्रोसेस चालू जाता. कितली गरज आसा गोंयांत चार्जिंग स्टेशन? चार्जिंग स्टेशन प्रत्येक कडेन जाय न्हय. इवन तुज्या घरा असलें जाल्यार तुका आनी बरें जाय. बट एज पर गाडयांचो रेशियो आनी हे पळोवन एक पळय अशें आसता की हांवें तुमकां आतांच सांगलां सादारण 280 किलोमिटर गाडी येता पूण 280 धरनय आमी 220 धरुया. तशी 90 आनी 60 अशे 2 स्कुटरीचे हे दिला. 60 जी आसा ती एक्च्युअल म्हज्या म्हायती प्रमाणे कितें म्हजे कडेन आसा एक गाडी 40-45 येता ती 2 आमकां चार्ज करची पडटा दिसा 2 चार्ज ती म्हणून घरांत जाता चार्जिंग तिचें. आनी सादारण जर 3-3 किलोमिटराचेर एक जर हें करत चार्जिंग स्टेशन जाल्यार नक्कीच हो प्रॉब्लेम जातलो सॉर्ट आउट. कारण शेवट मागीर बशी येतल्यो मागीर लोडेड व्हेकल्स येतली त्यानंतर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वेगळो वेगळो येतलो आनी त्या खातीर ही जर आसत जाल्यार नक्कीच पब्लिकाक तें बरें पडटलें. स्वताचे घरां ते करतले पूण त्या शिवाय पब्लीक सेंटरां जर जाली जाल्यार ताचो फायदो जातलो. अनेक प्रश्न आसलो की आतां आमी जेन्ना पावर म्हणटा पावर आतां सद्या 15 मिटरच्या भायल्या कनेक्टाच्यान आमी पावर घेता. सो गोव्यान जेन्ना अशे चार्जिंग स्टेशन्स येतले तेन्ना आनी पावर जाय पडटले. सो तो पावर आमी गोव्यान आयका सांगता आमी ऑलरेडी अंडर सोलर सिस्टीम ग्रीन एनर्जी अंडर सगळें काम चालू केलां. आमकां खबर आसा आमचो टार्गेट आसा 150 मेगावॅट आनी तो 150 मेगावॅट आमी गोंयांत तयार करता. सर तुम्ही गोंयकारांक अपील करता की इलेक्ट्रीक व्हेकल घेवचे म्हणून स्पेशली तुमचे कॅबिनेट कलिग्स मिनिस्टर्स MLAs बीन आसा तांकां अशें म्हाका दिसता खूब जाणांनी ऑलरेडी स्कुटरी घेतल्या खूब जाणांनी गाडयोय घेतल्या. आमी आमच्या डिपार्टमेंटान स्कुटरी घेतल्या आमच्या डिपार्टमेंटान गाडी घेतल्या आमचे IAS ऑफिसरूय गाडी वापरतात. सगळ्यांनी बचत करपा खातीर पोल्युशन कंट्रोल करपा खातीर इलेक्ट्रीक व्हेकल घेवचे अशें हांव. पूण हालींच 2-3 कॅबिनेट मिनिस्टरांनी डिझेल गाडयो घेतल्या. ती घेवचेच पडटा आमकां. हांवें घेतल्या 2-3 कॅबिनेट मिनिस्टर कित्याक सुदीन ढवळीकरान घेतल्या कारण ती घेवचेच पडटा आमकां. कारण आमचो लॉंग प्रवास जो आसा तो जावंक शकना. फॉर एग्जाम्पल म्हजो दिसाक जवळ जवळ 180 किलोमिटर हांव गाडी चलता म्हजी आनी त्या शिवाय खंयी जर मिटिंगेक गेलो फॉर इन्स्पेक्शनाक गेलो जाल्यार ते एक्स्ट्रा 90-60 किलोमिटर जाता. काणकोण गेले आमचे कितले जाले 60-120 ते जाले अशें जाता. अशे प्रॉब्लेम्स आमकां खूब जाता आनी त्या खातीर आमकां त्योच व्हेकल एट दीस मोमेंट तरी घेवपाक जाय जेन्ना 300-350 किलोमिटर
चार्जिंग जावन जेन्ना मेळटा तेन्ना त्यो गाडयो मागीर सो आतां गाडयो घेवच्यो न्हू आमकां आतां तितले 200 शॉर्ट डिस्टन्साक घेवच्यो तुम्ही जे ऑफिस प्रोसिजर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही समज ओल्ड गोवा रावता जाल्यार पणजे येवपाक तुमच्यांनी घेवन येता आणि आज म्हाका मिडियान एकूय गाडी घेवन ते पळोवन म्हाका आश्चर्य आमकां जमना सर तुमी कशे भोंवता तशें आमी भोंवता एलिजिबिलिटी किती आसा एका सबसिडी ताका एलिजिबिलिटी काय ना तुम्ही इलेक्ट्रीक गाडी घ्या तुमचे सगळे सोपस्कार पूर्ण आमचो गॅडा करतले थँक्यू स्टेशनाचेर केन्ना सुरवात जाली स्टेशन ऑलरेडी चालू केल्या कोणी कोणी कदंबान चालू केल्या आम्ही चालू करता हेर एक बार्देस एरिया म्हापसा सगळे करता टेंडरिंग प्रोसेस चल्ला एका रिपोर्टरान घेतली आमचे पोल्युशन सेंटर हांवें केल्ली हांव जेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसतना पयलीं पोल्युशन सेंटर फक्त गॅरेजींत आशिल्ली गॅरेजी ज्या कडेन आशिल्ली थंय पूण हांव आयल्या नंतर तांकां नवो कायदो केलो गव्हर्मेंटार रेव्हेन्यू येवपाक लागलो तशी आमी चार्जिंग स्टेशन गव्हर्मेंटार रेव्हेन्यू येवपाक जाय अशी चार्जिंग स्टेशन जाते प्लस जो काम करता थंय ताका आज पयलीं 5,000 मेळनाशिल्ले 30,000 रुपया मेळटा आणि प्लस गव्हर्मेंटाक जवळ जवळ 15,000 रुपया मेळटा एका पोल्युशन सेंटराक फॉर्माचेर पयशे दवरले अशें करून आमी ते बरें केलें सर तशेंच आमी चार्जिंग स्टेशन करतले थँक्यू सर